до футлярно все поправлял. Вот. Чудный музыкант, я видел его видео, специфический, перкуссионный музыкант. Я надеюсь, я вы совершенно не знаете, это загадка. Я видел какой-то небольшой ролик только. Вот. Он очень интересный человек, и надеюсь, что 2 дня это будет очень интересно, и мы получим, так сказать, массу интересной информации. Все, наверное. Встречаем. Зовут? Homero, Chavez. All right. Good evening. Good to see you here. Thank you for coming. I know last night Don Homero was here. Всем добрый вечер. Я знаю, что здесь вчера выступал Дом Формуляра. And I wanted to tell you one thing. Whatever he says, don't believe that. Хочу сказать одно, вот что бы он вам ни говорил, не верьте этому. I'll tell you why. I'm kidding. He's a really good friend of mine. He's a great inspiration to me. And whatever you heard last night, you probably heard the prophet of the drummers. Вот, он, не верьте этому, конечно, то, что я сказал, это шутка. Он мой друг, для меня большой источник вдохновения. И все, что вы слышали от него вчера, это все на выгоду барабана. And I don't know a lot of jokes like he does, but I do have a couple of stories that I want to share with you. But I don't want to get too talky into it. So what I'm going to do is that I'm going to explain the clave, and we're going to start with that. Я, конечно, не очень много шучу, не так много, как Дом, но у меня тоже есть пара историй, которыми я хотел бы с вами поделиться. Но чтобы не уводить это в слишком большое количество разговоров, вот, я буду в основном играть, а начну с клаве и с объяснения клаве. Is there anyone here that knows what the clave is? Есть кто-то здесь, кто знает, что такое клаве? Yes. Yes. You know what the clave is? Okay. You know that there's different claves in the Afro-Cuban, and that's basically what I'm going to focus this 3 days on. Clave and how they interpret into the Afro-Cuban tradition. I don't have all the instruments. I do have some bells and the congas. Вот, я буду в ближайшие 3 дня объяснять именно клавы, на этом сосредоточиться, потому что клаве в видах афро-кубинской музыки довольно много. Вот, тем более, что здесь нет всего необходимого по хорошему набору инструментов. Есть там конги, есть беллы. And by the way, what's your name? Please give Dimon a hand, please. We're doing this wonderful job here. I couldn't have done it without him, and I know Homero couldn't have done it with the other guy that was here. Andrew, or what was his name? Well, the gentleman that was translating last night. Вот, и спасибо большое переводчику Дома вчера, потому что без переводчика сложно, конечно, общаться с иноязычной аудиторией. Okay, so claves are basically these two things you see right here. Клавы это вот в основном 2 палочки в руках. There's 2 kinds of claves in the Afro-Cuban tradition. 2 главных типа клавы в афро-кубинской традиции. And they turn backwards and forwards. Их можно переворачивать, держать то так, то так. So it depends on where the music is going and where the club is started, that music follows that direction. Вот так строится музыка, когда начинается клавы, начинается игра, то музыка следует. So we're going to start with the song tradition, and the song clave differs from the rumba clave. Вот начнем с песни вот такой традиционной, где клаве будет рубинской. Okay, so here's the song clave, and now in the clave tradition there's 2 phrases. One has 2 notes, and the other phrase has 3 notes. Therefore we have 2-3 or 3-2.
Вот, в традиции клаве делятся здесь на две фразы. Одна фраза из двух ударов, одна фраза из трех. Соответственно, имеем два варианта. 2-3 и 3-2. But before I start here, anybody can clap the clave for me, please? Any kind, rumba or song. One, two, 1, 2, 3. 1, 2, 1. That's a rumba clave. Это румба была. And I'll explain the difference of that. But here's the song clave, and this is the one that we all know. You probably heard Bo Diddley play this. Вот это то, что я сейчас играю, вы практически, скорее всего, все знаете. Наверное, слышали, как это делал Бо Дидли. Or James Brown. Или Джеймс Браун. See if you remember this. One, two, three. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. Вот раз, два, три, раз, два. Первая фраза 3, вторая 2. So, you hear it in shuffles. For example, a good shuffle. Это слышно во многих хороших шафлах, например. Something like that. Что-то такое. So here's what I want to do. I want to see if we can keep the clave together. And what I'm going to do is with the basically the conclusion of the 3 days of this road trip that I want to take you through, this Afro-Cuban tradition. Вот с чего начнется, это вы будете подхлопывать, избрать тоже клавы. Okay, so what we're gonna do is you guys clap the clave and you're gonna help me warm up. I'm gonna do some stuff that goes in between and out of the clave. And this is something that I'm gonna explain in detail as we go on for the next 3 days. Вот начните держать клавы, я буду играть поверх этого, потому что нужно и разогреться, буду играть иногда вещи, которые пересекаются, как-то взаимодействуют с клавы. И буду все это подробно объяснять более детально. И надеюсь, что за 3 дня объясню все достаточно.
Спасибо. Now I made some copies Я сделал несколько копий. of what I'm going to be explaining here. One of them is the claves. We're going to go through the cascada patterns. We're going to go through the guido pattern. We're going to go through some tumbaos. This is some of the stuff that I did. Вот здесь разные ноты того, что буду играть. Тут разные клавы, разные виды. Slow me down if I'm too fast. I'm sorry, I'm too fast. So I'm going to pass this out. If you don't have one, if we run out, please share them till tomorrow. Maybe we'll make some more copies, okay? Вот я их раздам, пожалуйста, поделитесь ими, если кому-то не хватит, завтра сделаем еще копии. Так, поехали. Okay, so the question was, Вопрос был, who's been to the expo, music expo? кто был на выставке? Okay, good. So at the expo, I was playing around, Я вот ходил, тоже бродил по выставке, and someone asked me, how did I do that and think about the clave? и кто-то спросил, имея в виду клавы, как вы это делаете? So I thought that was a really interesting question, so I'm going to start with that since we're dealing with clave. Это был интересный вопрос, и я, наверное, начну именно с него, потому что тут как раз самое главное клаве. Now, there's rudimental stuff that is very boring. Это вопрос там игры рудиментов, очень скучный, But very helpful. но очень полезный. And that's basically what you need to do. You need to take some of this rudimental stuff and break it down and feel it. You have to remember there was a key word that Dom was talking about: passion. Вот что мы сделаем, это возьмем именно рудименты, разобьем их на части, научимся их чувствовать, потому что это одно из самого важного в музыке. И Дом Фамильяро тоже об этом говорил, он употреблял слово «страсть». So passion in the musical world Страсть в музыкальном мире is Afro-Cuban music. – это афро-кубинская музыка. Is the most sentimental music. Самая сентиментальная, чувствительная. The emotions go up and down. Эмоции бьют вообще через край, то вверх, то вниз. And so what I'm going to do is that I'm going to play a little piece of this rumba jambu, which is basically, I say something like the blues for the Afro-Cubans. И начну я с небольшого румба джамбу, который является для вот афро-кубинской музыки, скорее всего, аналогом блюза. And the reason why is because it talks about, usually is a singer with a clave player and a couple of hand drum players. Обычно это исполняется одним вокалистом, с музыкантом на клаве и с несколькими перкуссионистами. And you'll see what I'm talking about. It's very somber, it's very bluesy-like. Вот сейчас увидите, это очень так печально, очень похоже на блюз. That was it, but it's too loud. Can we bring it down a little? Mi mamá no quiere que yo tenga novia. Mi mamá no quiere que yo tenga novia. Por eso yo, por lo mismo lo voy a hacer. Por lo mismo lo voy a hacer. Aunque me muera. Por eso yo, por lo mismo lo voy a hacer. Por lo mismo lo voy a hacer, aunque me muera. Mi mamá no quiere que yo tenga novia. ¿Y por qué? Mi mamá no quiere que yo tenga novia. Por eso yo
Jambu. Это румба джамбу. And if you notice, it wasn't like the clave that we started with. That was the son clave that we started with. The rumba clave, you have the explanation there. Can anybody tell me the difference between the two? Вот там тоже был клаве в самом начале, которому мы последовали. Именно румба клаве, там есть его описание. Кто-нибудь сможет мне показать разницу между тем, что мы сначала играли, и тем, что было в этой песне? Я могу? Yes. Yeah. Так. Ну, переводите. В первом случае клаве румба было, там было 3 удара, но последний удар вот из 3, он был ровно на 4-ю долю, то есть было там, 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 там. А в последнем случае румба там было на последнюю 8-ю. Вот. На И, да. 4 И. Ну, понятно или не очень? Понятно. All right, let's give him a hand. Yeah. Могу сыграть, показать, да. All right. So, see, the difference is right there in front of you. First of all, I should have started with the direction. Which direction was the clave going? Вот разница прямо перед вами. В первом случае вот разница была в направлении, в том направлении рисунка играющегося. Anybody? 3-2. Okay, 3-2. So that means that the phrase began with a 3. 3-2, то есть первая фраза начиналась с 3 ударов, и вторая группа была 2. And so that makes it a 3-2. The only emphasis and the only change in clave happens in the 3 side. Единственное изменение произошло вот в той фразе, где было 3. If you look in your note, in the notes right there, you can see the difference. It's the hesitation. You have that upbeat as opposed to being on the downbeat like the son clave. Вот там единственная разница, это можно посмотреть, это есть, там видно, что один удар перенесли на слабую долю. And so that's the mystery. You are now an expert in Afro-Cuban music. И вот вся загадка, все тайны экспертов афрокубинской музыки. Now the trick is to manipulate all that and to be able to play with musicians that are doing the Afro-Cuban tradition. Вот вся хитрость заключается в том, чтобы этим успешно манипулировать и с помощью этого качественно играть с музыкантами в афрокубинской традиции. And in order to do that, you're going to have to do a lot of playing the clave, whether it is just doing it manually like this, or sampling it and playing it with your click track. Вот, чтобы этому научиться, нужно много играть на клаве вручную, и желательно это как-то сэмплировать, чтобы играть с кликом. And listening to a lot of Afro-Cuban music for И слушать много афрокубинской музыки. definitely. Reason why is because it doesn't come easy, especially for Americans and people that were not born in the islands. Вот, это надо делать, потому что это все приходит не очень просто, особенно для американцев и для вообще людей, которые родились не на островах. So, if you get this, you're ahead of the Americans. Если у вас есть это, вы впереди американцев. Yeah, because they can't get it. You know, we explained the clave to many Americans and they just don't get it. Да, они просто не врубаются. Много раз объяснял клавы американцам, они не понимают. This is the reason why. И вот почему. Тупые. Как из удобного, да? Everybody in America is doing this. В Америке делают так. That's what Americans do all day long. Or you have those Americans that only want to do this. Или вот так. Something like that. Что-то в этом роде. Or, you know, you have the Americans that want to play shuffles too. А есть американцы. Like that too. Тоже плохо.
So when you think about it, it's all in 4/4. Когда вы берете здесь все на 4 четверти. When you talk about clave, it drives them crazy. Вот, и когда говоришь о клаве, они начинают сходить с ума от этого. So it's not that difficult. It's very easy, and all you have to do is internalize the clave, just like you internalize the metronome when you're practicing. Вот это на самом деле не очень сложно, это все просто. Главное, что надо научиться делать, это его как-то вводить в музыку успешно. And it's very simple. You know, I don't have any demos to give you in paper. Вот это все очень просто, у меня нет с собой ничего, вот, что я мог бы дать вам какой-то демо. But if you know the paradiddle, Но если вы знаете парадидл and you know the paradiddle diddle, и парадидл дидл, here's what you can do with that. вот что можно с этим сделать. You take the paradiddle Берете парадидл and copy the clave that you see on the paper right there, и копируете с клавы, которые вот у вас на бумажке. so that you have a measure Вот у вас измерение, or two measures actually, two measures, вот у вас появляются два ритмических размера, and position them like this. If you have a pencil, write this down, please. если есть карандашик, допишите туда парадидл. The first accent would be on the first beat of the first 16th group. Первый акцент это первый удар в первой группе 16-х. By the way, it's going to be all 16, so you don't have to worry about, I'm not going to give you any, just write 2 bars of 16s across. Ну все будет на 16-х, так что ничего особо сложного не будет, просто напишите две группы 16-х. And so the second beat, we're going to do a 3-2, by the way, 3-2. So when the first one starts on the first beat, the second one starts on the end of the second beat. Вот второй удар будет на и второй доли, на слабую долю второй доли. And the third one starts on the 4. А третий на четвертую долю. So it's on the first 16 of the fourth beat. То есть на первой 16-й четвертой группы. Now on the second bar, Вторая группа. you have 2 notes, and those go on the 2 and on the 3. На вторую и третью долю. So it's very simple. You got a paradiddle. And, it's once you get that group going, it reverses to your left hand. Вот, и как только начинаете это играть, передаете в левую руку. So now you're working both hands, and you're able to do a song clave in 3-2. Ты работаешь, получается, двумя руками и можешь делать вот это 3-2 в любой песне. So, once you get the mechanics of this, the hands going, then, you can simply start adding other drums. Вот как только вы понимаете механику этого, руки сами начинают что-то делать, и можно это раскидывать по установке. Or I should say colors. Или по цветам раскидывать. I like to think it's colors. When I'm playing drums, I don't think of pounding on the drums. I think of music, and music to me translates to colors. Вот когда я играю на барабанах, я не думаю о каких-то ударах, о бумах. Я играю музыку, а музыка для меня ассоциируется с цветом. All right. So that's about as far as I'm going to go with the song clave, and that's what we're going to start with today. So what I want to explain to you is a very old traditional song in styles, and we're going to start with the cha-cha-cha. Have you ever heard of the cha-cha-cha? Вот, с чего я начну, это сегодня с ча-ча-ча. Вы слышали, что это такое? Okay, if you've never heard of cha-cha-cha, cha-cha-cha was basically a form of music that derived from danzón. Вот,
Вот ча-ча-ча это форма музыки, вот, которая началась, ну вот звучит как эта песня. And the danzón or contradanza Эта песня контраданса was actually a form of music that came from France. это форма музыки, которая пришла в оригинале из Франции. Не эта песня, а дансон, это стиль такой называется. Спасибо. And so what happened here is they took this tradition in Afro-Cuba and they molded it into different styles. You know, contradanza was a big influence to the Afro-Cuban tradition because the Afro-Cuban tradition was strictly and was mostly a religious form from the Yoruba Africans. Вот, когда этот стиль когда этот стиль попал в Африку и Кубу, он там немножко переродился с афро-кубинской музыкой, вот, и вызвал некоторые изменения, потому что до этого афро-кубинская музыка была формом религиозного обряда. So this is probably the easiest of the forms of music. It does have the cha-cha-cha has the clave in it. It's not as present in some of the other forms. Это одна из самых легких форм музыки, хотя там и ча-ча-ча, и клавы. And so as soon as we get this microphone straightened up here, we're gonna move on. Сейчас с микрофонами разберемся и продолжим. Okay, so here's a traditional cha-cha-cha, and I'm gonna try to play with that. Вот традиционная ча-ча-ча, я сейчас буду играть с ней.
Okay, that's about as close as 4/4 as we can get. Вот это так близко к 4 четвертям вообще как получается. Did you feel that kind of 4/4 is kind of 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3? Вот, то есть 4 доли, раз, два, три, 4, это слышно? Okay, but in reality, that's clave. Вот, но в реальности это клаве. So, you see the reason why I say that it's not hard to get clave. It's actually a simple matter. You just got to open up your head and allow it to happen. Вот это почему я говорю, что клаве это не очень сложно, это нужно только один раз этому открыть свое восприятие, и это появится. Because I could have been playing this on the drum set. You know, it's just as simple as that. But you notice the music really doesn't need the clave. The clave is a pulse. Вот, в музыке на самом деле нужен клаве, потому что клаве это как пульс. Very rarely, unless you're doing like a rumba with an ensemble of drums, that you get to hear the clave as part of the music. Почти всегда, вот за исключением редких случаев, типа румбы с ансамблем перкуссионистов, ты отчетливо слышишь клаве в музыке. And also, when you have all the percussionists in place and you're playing drum set. И особенно, когда есть перкуссионисты, а ты играешь на установке. And the reason why is because some of the things that I'm going to explain here is how to put the conga patterns into here and maintain that feel when you don't have a conga player. But это очень важно, потому что часто играешь с исполнителем на конго, и нужно поддерживать его игру, имея перед собой другие инструменты совсем. There's going to be some songs that I'm going to play with a full orchestra and percussion. So when you're the drummer, you can't play too much, and you can't be playing. Well, you could play a conga part, but it has to be very mellow, not like the drummers that we've been hearing at the Expo. Вот, и когда играешь, особенно с оркестром, с другими перкуссионистами, очень важно что-то играть на барабанах правильное, потому что слишком много играть нельзя. Можно, конечно, повторить конго по части, но это довольно сложно сделать, чтобы это звучало естественно на установке. И вообще нужно играть как не те барабанщики, которых мы видели на выставке. They play real loud. Играют очень много. But a drummer is very essential in Afro-Cuban music, and that happened back in the 70s when they started including a drum set player. Но барабанщик очень важен в музыке и латинской тоже, а это началось в 70-е, когда впервые начали появляться исполнители на установках. And so the drum set player in the position of a full orchestral thing was a key member. He was the one that kept the pulse. Everybody else was just playing around him. Вот, и барабанщик стал очень важным, особенно когда вот то, что с игрой в оркестре, потому что он поддерживал весь пульс, а все остальные уже плясали от него. So, we're going to start with now that we know the claves, we're going to go to the cascara, which is part of the timbales. Вот, и когда мы теперь знаем клавы, начнем каскаро, это часть тимбали. And the cascara also has a direction. And that direction, it depends on what clave you're playing. Вот, каскаро тоже есть направление рисунка, он зависит от того, какой клаве ты играешь. So, for example, a cascara pattern like the one that you have in there that says 2-3 on the page. То есть каскара, рисунок, вот, который у вас там на бумажке распечатанный, это рисунок 2-3. Goes along with the 3-2 clave. И он играется с клавы 3-2. And if you look at the two claves at the two cascaras, you can see the difference between the two claves. Same thing, it reverses the pattern. Вот, если вы посмотрите на две вот эти каскары, вы увидите разницу между двумя клавами именно в направлении. Cascara is the same in rumba clave and the same in son clave. Вот, каскара это то же самое в румбо клаве и в сан клаве.
Okay? Now, there's different ways of playing the cascara pattern. Since I don't have timbales, I normally play timbales. I play timbales one-handed cascara, which I will explain later. But it can be played on the hi-hat, and it could be played on the low tom. Вот, конечно, чтобы правильно сыграть каскара, у меня нет тимбали, я обычно не использую две тимбали, играю одной рукой. Вот. Но это можно раскидать по установке, играть на хэте, на томе. And you can also play it on the rims. И можно играть по римшотами. So here's the 3-2 cascara pattern. Вот 3-2 каскара. Which, by the way, if you have a pencil, do me a favor. All your right hands are accented. So please put an accent on that, so it's louder than the left hand. Вот, если у вас есть карандаши, сделайте одолжение, отметьте акцентами всю партию правой руки. So here's on the rims. Вот по ободам. Did you hear the difference between the two? One was louder than the other one? Okay. Вот разница была слышна в акцентах. That simple pattern could be put everywhere. You can put it over here. So, musically, you can put it just about everywhere on the drum set. По музыке можно его играть где угодно на установке. And like clave, clave is not simply played with two sticks or simply played on the rim. You can also play it musically. And by the way, I saw that. Go ahead. И клаве тоже не обязательно играть одним звуком, это надо делать музыкально. I saw a very nice rendition of clave on the new drummer connection. The magazine? Is it Drums Connection? Community drum, where Mr. Anatoly is in the front page. Вот, и видел на обложке журнала Community Drum, где Анатолий Макуров, там статья очень интересная по клаве. And there was an explanation of clave in there, with just playing the clave, adding different notes before and after a particular the particular clave. Там очень интересное объяснение клавы, разные добавления нот до и после, вот, собственно, самого рисунка. So the embellishments were something like this. And that's great. I mean, as long as you know where the clave is and you're utilizing it musically, that's a perfect way to do it. Вот это здорово, пока вот ты знаешь, где именно здесь находится клаве, обыгрывать это музыкально, это очень здорово. So when you're playing drums in a particular Afro-Cuban tradition, all this stuff is just theoretical. Вот, когда ты играешь на барабанах в афро-кубинской традиции, все, что ты играешь, это и есть теории. So you grab, like Dom Famaguro says, you steal from whatever you see and you make that music happen. Вот, то есть вы берете, или по выражению Дома Фамуляра, крадете разные музыкальные куски и используете их в музыке. So don't be afraid to experiment with this, because as a drummer, it's very difficult. There are seldom, you don't go to a gig and they give you a drummer chart.
Вот, так что это и учите это, экспериментируйте с этим, не бойтесь, потому что барабанщику это все надо знать. И крайне редко ты приходишь на гиг какой-то, и тебе дают распечатанные ноты. They normally give you a piano player chart. Вот, обычно дают ноты пианистам. So, and am I right? Прав ли я? Yeah, yeah, or a trumpet part. Вот, You know? или могут дать ноты тромбониста. So what are they saying? Basically, just play, just groove, and then. So you're just hitting all the horn parts or the accents on the tune. So it's not fun. Вот, обычно они просят играть в какой-то простой грув и делать отдельные акценты, а это неинтересно. And the way that I play is that I tag along with a piano player. Вот, я играю, я в своей игре очень много общаюсь именно с пианистом. Or the trumpet player. Или с трубачом. And what I do is that I make that particular solo part or melody come up just a little bit. You don't have to exaggerate it, because if you do, that will be the last time you play with that group. Вот, и я когда играю какую-то сольную или мелодическую часть, я делаю всего лишь немножко громче, потому что если переборщить с этим, может быть оказаться так, что играешь последний раз с этими музыкантами. So, now that we have the cascara pattern, we're going to go to the wheedle, which again, if you have a pen. Вот сейчас у нас есть каскара, есть видео, если у кого-то есть ручка. On the quarter notes, just put 3 slashes, please. It's more of a, as opposed to a. Вот и поставьте там, где четверти 3 слэша, потому что это должно быть вот таким образом сыграно. All right. I played the cha-cha-cha doing a wheedle part on the hi-hat just on the previous song. Вот я в предыдущей песне играл ча-ча-ча и делал именно видео вот это на хэте. And it's basically what you see in there if you put the 3 slashes, please. And it goes like this. Вот это то, что там как раз получается, если вы поставите эти 3 слэша. Okay? So that's the wheedle part. You know, you can play it there. You can play it in different places. Actually, you know what? I've seen some people do this. Or use different sticks. Вот это можно делать везде тоже на установке. Я видел, как это делают и по стойке хэта. Вот. Можно брать другую палку для Something этого. like this. Have you seen this before? These are straight sticks. So instead of doing an open hi-hat, if you needed a quieter accent, you can utilize that. You can use. I don't utilize them a lot. You know, I prefer to do this. Вот, вместо открытого hi-hat можно использовать такие палки. Вот, но я это делаю не очень много, в основном играю с открытым хэтом. And by the way, since we're in the subject of sticks, these are the timbale sticks, by the way. They're just like 2 little dowels. Вот, и к вопросу о палках, это вот палочки как раз специальные тимбали. And since we don't have timbales, I'm not going to play them, but this is the reason why I use smaller sticks. Вот, и поскольку тимбали нет, я на них играть не буду, но вот причина, почему я использую маленькие палки. So when I play timbales, I can quickly flip the stick to the butt. Вот, когда я играю тимбали, я могу быстро перехватить палку, And I don't have to switch sticks. и мне не нужно их менять. There's what's called rods. Вот это щетки. More for the loungy acts, you know.
if you're playing in a nightclub or a hotel lounge, Vegas type of thing, you may be playing with this. Вот если вы играете где-то в отеле или в каком-то клубе тихую музыку или в Лас-Вегасе, нужно играть этим. Or the manager will kick you out. Или менеджер тебя вышвырнет. So, get used to this stuff, you know, get used to utilizing different sticks, you know, because God knows you might have to do that. Ну, так что привыкайте, учитесь пользоваться разными палочками, потому что, кто знает, может и пригодится. Here's another pair of sticks that can help. These are brand new. They just came out, and on Monday, at Monday Drummer, I'm going to be asking some key questions about the stuff that we're talking about. Вот, и на Мандейдраме я буду еще спрашивать какие-то вещи из тех, о которых мы сегодня говорили. А сейчас вот еще палки интересные, новые, только что появились. So this is a very, very intense subject. I'm going to try to break it down into 3 days and try to give you as much as possible by Monday. And we're going to give away, I think I have like 4 pairs of these sticks. These are wonderful sticks. These are just been manufactured. They're called super sticks. And the tip, as you can tell, it doesn't wrap around the wooden part of it. It's kind of open. And reason why, again, is because when you're playing in those places where you need very little volume, you can utilize the edge. Вот то, о чем я говорю, это серьезно, что интересно, я постараюсь это разбить как-то на 3 дня. Вот, а палочки эти только что появились, называются они Super Sticks, отличаются главным наконечником тем, что на них он не цельный, наклеенный на палку, а больше похож на пробку из-под шампанского, если смотреть. То есть на тихой громкости можно получать другой звук только за счет пластика, без дерева. If you were to hit the dual crescendo with the regular tip, it would be sort of like this. Вот, если бы играть обычными палками, вот. So you start with a high note right away. Вот получается вот так, то есть с самого начала звучат высокие частоты. Or with the super sticks, А этими палками you start like this. So, you know, tools of the trade. Pick up a pair, you know, find a way of doing this without having to make that your last gig.